Okay, so ayan, we're here na sa Naiyawan. So ayan, punta na tayo ng Doha. So kakatapos ko lang sa immigration and pupunta na ako dun sa gate. Pero siguro magto-toilet muna ako and then hanap siguro ng snack. So yun lang yung dala ko. So bag, laptop, luggage, phone. So yan, super comfy lang ng suot ko. Jacket. Tracksuit actually to. Pero gusto ko pa kasi super comfy. Tapos malambot yung tela. Black shirt lang, leggings, para comfy. Ayoko nang nagsusot ng may sintas. Kasi diba, pag sa security, tinatanggal siya. So pag slip-ons na ganyan, madali tanggalin, madali isuot. Usually, pag maigsi lang yung flight, I like wearing Birkenstock lang or sandals kasi mas madali. Tapos nagsasocks na lang ako. Actually, may dala rin akong socks if ever. So, ayan. Kasama ko kayo. It's my first time sa Doha. So, super excited. And first time ko na long haul. Well, medyo long haul na yun for me. Na 9 hours yung flight ng mag-isa. So, ayan. Kayo lang yung kasama ko. Let's go! Ako sa my gate 11. Tapos isa-share ko lang. Sobrang bad trip ako. Inayos ko pa yung phone ko and charger kasi sabi ko may sakit. Ang kaya. Sobrang na bad trip ako kasi napamura ako. Fake siya. Fake. Hindi siya sakit. Sticker lang siya. Sobrang hassle. Na-hassle ako doon. Anyways, super aga ko pa. So I'm gonna set up my laptop muna here and probably watch a movie. So yun, wala pa masyadong tao eh. Again, 15 to 59 to board the plane now at 8:12. Please form a single line and have only your minute aboard. Okay, so ayan. Nandito na ako sa plane and i-share ko lang. During check-in, may assigned seat na talaga ako kasi nag-web check-in ako. Pero in-ask ko if the exit row is available because ayan siya, wala kang kaharap. So you have space. It's not direct sa face mo. Kasi day flight siya eh. So, at least hindi siya nakasira. And, ang swerte pa, during check-in nga, tinanong ko sa exit row, may mga nakaupo na sabi wala pa. So, perfect. Kasi, ako lang mag-isa. Walang tao. Ayan. So, kung nag-worry kayo na ayaw yung exit row kasi baka walang screen, meron siya. So, you can press dito. And, pasok siya. May screen ka pa din. Tapos, nandito yung table for later. Thank you! What is this? Menu. Chicken, potatoes, carrots, water, Pepsi Light. There's bread, there's Kit Kat, there's dessert, and then glass noodles. Tapos yung breakfast kanina, chicken tapa daw, pero lasang adobo. Okay naman, it's not so bad. Pero yun nga, hindi siya pero okay lang, hindi siya pangit. Alam mo yun, can't complain. So, kain ako lunch, and I think ilang hours na lang, 3 hours na lang, or 2.5, ganyan, and this tayo sa Doha. Excited na ako. Hey guys! So, ayan, andito na tayo sa Qatar airport. Iniintay ka lang si Sundo. Yung magsusundo sa akin. Pakita ko sa inyo later kung sino mo. So, ayan. Kanina ako sa may gate 3. And
fairness, ang ganda ng airport nila. Tapos super linis. As in. So, ayun lang guys. Isasama ko kayo sa aming adventure. Yee! Andiyan na yung sundo ko! Hi! Namiss nila! Ang ganda nun, ang ganda nun, ang ganda nun. So nice. What's that again? Okay. Prayer rally. Hi. Oh, go na. Go. Ay, ang ganda naman ng lighting dito sa may bansa nyo. Say hi! Ang ganda ng lighting. Pwede mag-vlog dito ng pa-makeup. Char. So, where are we going? We're going to the hotel where you're checked in. And from there, we're gonna try an Indian restaurant. Ang ganda ng, blocking ng araw dito sa inyo. Pero hindi, sincere ako. Parang ang ganda. Ang aliwalas. Well, no? you haven't seen the time when the sun is like in the middle of the road and it's so big. Parang safari desert. Yeah. Pero may question ako. Parang hindi cloudy. Yeah. Ganito lang talaga. Clear skies every time. No? Yeah. Walang clouds. Yeah. Laters. Hey guys. So, ayan. Nanggaling na kami sa hotel. Hindi lang nakapag-vlog. Pero later na lang. Nandito kami now sa isang Indian parang snack shop. Salt and sugars. Ganyan. So, kakain lang kami. Ating itsura niya. I'm so excited. Kasi, medyo trip ko ang Indian food. It's with the pistachios, I think, and saffron dip. Oh, it's soft. Yeah, it is. Marap. The white one. Inside is milk, rice. And the yellow. The same thing, only the flavor is different. But what is it made of? This one? That is cottage cheese. Cottage cheese. Cottage that's why cheese it's good. Taste it. Kesong puti. It's nice. Parang same sila ng texture eh. Yeah. Iba-iba lang yung sauce. Hello, you're allowed to eat it in dito. So it's sweet. That's why. You like it? Parang Indian mochi siya. You can eat it in one scooping, you know. They don't eat big. No, it's not. Parang Rice Krispies. Yeah. Ganyan lang. Didn't we use our hands before when we ate this? Sarap. Sarap sila lahat. Kakain lang kami. This one naman, what's this called? Kheema Paav. And then that one? Butter chicken roll. Ah, okay. It's like shawarma. Ang sarap lahat. You want lemon or wala? Dito may lemon, dito wala. Sige. Tas lang. It's good. Eat. Parang masarap nga siya na may lemon. Lamb siya, no? You like it? Masarap siya pero hindi ko hanap-hanapin. Mas masarap sila. Gusto mo ba? Lagyan ko ako. How do you find it? It's nice? Yeah, it's nice. Nice diba? Kasi hindi Bigat. Mabigat. Ito yung pinaka-winner sa lahat.
So, we're here, nasa hotel. Tsaka na tayo mag-room tour kasi super medyo pagod and antok na ako, ganyan. So, tomorrow na lang ulit or next time na mag-vlog tayo here in Qatar! Yay! If you have any comments, questions, or suggestions, just put them in the comment box below. And if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, just click the button somewhere here to subscribe and like this video if you like it. Thank you. Good night. Bye-bye.